Hello learners. তো শোনা যাচ্ছে? তো চলো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হলো অ্যালয়েস। ঠিক হলো, অ্যালয়েস পড়বো। ওকে, শীতকালের রাত, তুমি আস্তে আস্তে পড়াতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের দেখো সিলেবাসে যেটা যেটা আছে সেগুলো হলো ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যালয়েস, ফেরাস অ্যান্ড নন ফেরাস অ্যালয়েস, তারপর স্পেসিফিক properties of elements in alloys, manufacture of steel, আর তোমার of silicon decarbonization, demagnetization, desulfurization, আর carbazing, composition and properties of different types of steels. ঠিক আছে, প্রথমে introduction. An alloy is a homogeneous mixture of two or more, আগে introduction একটু শিখে নি, two or more elements with metallic properties. ঠিক আছে, metal alloys are systems comprising two or more metals and those consisting of metals and non-metals possessing metallic properties. Okay, if one constituent metals of an alloy is mercury, then it's no amalgam. Okay, what is amalgam? এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে chemically alloys are solid solution in generally alloys component may from solid solution, solid phase and of variable composition and also chemical compounds. Generally alloys are harder, less malleable and have lower melting points and their components metal. ঠিক আছে, they have low electrical conductivity, resist corrosion and the action of acids. An alloy typically consists of a base, that is a metal, and admixtures. It is therefore well evident that certain physical and chemical properties such as hardness, tensile strength, resistance to corrosion, etc. of a metal can be changed by simply admixing a small quantity of one or more elements into it. A larger number of metals have been used for making alloys, and the important metals are copper, zinc, lead, tin, aluminum, chromium, and tungsten. আচ্ছা, আজকে আমরা নয় সিলেবাসের বেসে পড়ি। ওকে, ইন্ট্রোডাকশনটা পড়লাম, পারপাস অফ মেকিং অ্যালয়েস, এটা আমাদের অতটা লাগবে না। ঠিক আছে, ঠিক তো? ঠিক আছে, ঠিক তো?
কি ঠিক তো? তাহলে এবার টাইপস অফ অ্যালয়েস। দেখো, অ্যালয়েস ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন নাম্বার অফ ওয়েস। একটা হলো বেসড অন মেটালার্জিক্যাল স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? জাস্ট একটু দাঁড়াও। ঠিক আছে, এবার শোনো। বলছি, based on metallurgical structure, alloy are classified. Okay, শোনো। তো based on metallurgical structure, alloy are classified according to whether they consist single phase or more than one phase. ফর এক্সাম্পল ব্রাসেস, ঠিক আছে? যেমন ব্রাসের মধ্যে জিঙ্ক আর কপার দুটোই থাকে, মোনেল মেটাল। এটার মধ্যে নিকেল আর টিন দুটোই থাকে। ট্রান্সফর্মার আয়রন, এটার মধ্যে এফি আর এসআই দুটোই থাকে। আর সিঙ্গেল ফেজ অ্যালয় অ্যান্ড মুন্ডস মেটাল, যেটা কিনা 60% কপার আর 40% জিঙ্ক থাকে, ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ টু ফেজ অ্যালয়। ওকে, হলো? Based on method of fabrication, alloys are classified according to the type of fabrication, which is different for different alloys. For example, wrought copper alloy contains 5 to 40% zinc, while casting alloy contains 5% zinc, 5% zinc, 5% lead for getting easy machinability and pressure tightness. Okay. আচ্ছা, বেসড অন অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যালয়, তাহলে একটা কি মেটালার্জিক্যাল স্ট্রাকচার মানে কটা লেয়ার আছে সেই অনুযায়ী, আরেকটা কি ফেব্রিকেশন মানে কি? ফেব্রিকেশন মানে রড কপার অ্যালয় এইসবগুলো। আচ্ছা, বেসড অন অ্যাপ্লিকেশন অ্যালয় কি? ক্লাসিফাইড বেসিস অফ পারপাস ফর উইচ দি আর ইউজড, কী কী কাজে সেগুলো ইউজ করা হয় সেই পারপাসের অনুযায়ী। ওকে, ফর এক্সাম্পল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়, ম্যাগনেশিয়াম অ্যালয়, কপার অ্যালয়, lead অ্যালয়, এগুলো। আচ্ছা, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় and magnesium alloy are used strong as steel, have low SP, okay, and gravities, ঠিক আছে? আচ্ছা, নিকেল অ্যালয় কি? দেখো, নিকেল অ্যালয় very strong, lead alloy, tin alloy are heat resistance as well as corrosion resistance, used for shoulders and bearings, okay. Copper alloys are corrosion resistance and pliable, okay. According to the base, alloys are grouped into the following three classes, ঠিক আছে? একটা হলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেস। আচ্ছা,
প্রিন্সিপাল মেটাল অ্যালয় এটা তো হলো। তারপর কি তোমার ওই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেস দ্য অ্যালয়েস আর ক্লাসিফাইড, যে একটা হলো আয়রন বেস, একটা হলো লাইট অ্যালুমিনিয়াম বেস, একটা হলো কপার বেস। ঠিক আছে, তাহলে কটা ভাগ হলো? 1 2 3 5টা। একটা হলো মেটালার্জিক্যাল স্ট্রাকচার, একটা হলো ফেব্রিকেশন, একটা হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যালয়, একটা হলো অ্যাকর্ডিং টু বেস। ঠিক আছে, ফেরাস অ্যালয়েস। ফেরাস অ্যালয় আছে আমাদের সিলেবাসে। This alloy contains iron as one of the major component. Okay, common ferrous alloys are stainless steel, tool steel, etc. Cast iron, steels, ferro alloys are stellites are all ferrous alloys. Okay, cast iron and steel are iron-based alloys with carbon and some other admixtures. Okay, they differ in a carbon content. For the example, steel does not contain more than 1.3% carbon. তারা শুধুমাত্র ডিফারেন্স তাদের মধ্যে ওই কত পার্সেন্ট কার্বন রয়েছে সেই বেসিসে। ওকে, while cast iron may contain 1.7 to 4% of carbon. Okay, there are various types of cast irons. For example, gray cast iron, white cast iron, or pearlite cast iron, toughened cast iron, okay, etc. বোঝা গেল? The properties of iron are improved by alloying it with chromium, nickel, manganese, molybdenum, tungsten, and some other elements. Ordinary steel contains less carbon and silicon as compared to cast iron. Okay, since the major component of steel is iron, the atoms of the other components orient along its crystal lattice. The structure as well as mechanical properties of steel vary the type with the type of the crystal lattice. Alloy steel differ from ordinary steel by the presence of special additions, elements such as nickel, chromium, tungsten, molybdenum, manganese, titanium, vanadium, etc. are added to steel certain concentration to change its properties, and these added elements are known as alloying elements. Each alloying element imparts definite properties to the steel. For example, niobium is used as stainless steel to prevent inner crystal corrosion. ঠিক আছে, নায়োবিয়ামটা টাংস্টেন কি করতে এনহান্স স্টিল হার্ডনেস, টাফনেস অ্যান্ড অ্যাব্রাসিয়ন রেজিস্ট্যান্স। ওকে, আচ্ছা, মলিবডেনাম কি করতে ইউজ করা হয়? ইম্পার্টস হাই স্ট্রেংথ, pliability, viscosity and enhances hardenability, corrosion resistance। আর ভ্যানাডিয়াম কি করতে? এনহ্যান্স টেন্সিল স্ট্রেংথ। ওকে, আচ্ছা, নিকেল কি করতে? টেন্সিল স্ট্রেংথ, টাফনেস, ইলাস্টিসিটি। ম্যাঙ্গানিজ কি? ইনক্রিজ স্ট্রেংথ, টাফনেস, ব্রিটলনেস। when added 1 to 5%, ঠিক আছে, the percentage of 10 to 14% manganese in steel provides a high degree of hard। ঠিক আছে, এবার ক্রোমিয়াম বিলো 1.5% enhances tensile strength, 12% chromium imparts corrosion resistance, and it can be added proportions up to 18%. Chromium generally improves hardness and toughness simultaneously.
মেন অ্যাডভান্টেজ অফ টাইটেনিয়াম স্টিলের মেন অ্যাডভান্টেজ কি ইজ দ্য হাই রেশিও অফ আলটিমেট স্ট্রেংথ টু ইল্ড গুড প্রসেসিং প্রপার্টিজ অ্যান্ড করেশন রেজিস্ট্যান্স। যারা আছো লাইভে তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, কারণ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলে 100 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হবে, আর জাস্ট একটা সাবস্ক্রাইবার বাকি, জাস্ট ওয়ান সাবস্ক্রাইবার লেফট। একটু সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবে প্লিজ, যে আসো লাইভে। আর যদি তুমি আমার সাবস্ক্রাইবারই হও তাহলে থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা তাহলে এটা হলো। আর এই প্যারাগ্রাফটা অতটাও পড়ার দরকার নেই, এই হার্ড নিয়েবিলিটি এইসব ব্যাপারেই বলেছে। ওকে, দেখো, the alloying elements used for alloy steels are generally of two types. Key elements that form solid solution with iron. ठीक है, elements that form solid solutions with iron are possessing high strength values, melting and crystallization points. Examples of such elements are chromium, molybdenum, tungsten, nickel, manganese, etc. ঠিক আছে। Number two is element that form both solid solution of molecular compounds, both solid solution. Okay. আচ্ছা, তারপর দেখো, such as carbide, oxide, nitride, the latter exhibiting stable crystal lattice, high melting point, significant hardness, and spare solubility in an iron-based solid solution. Okay, examples of such elements are chromium, molybdenum, tungsten, vanadium, titanium, niobium. Okay. ওকে, হলো। এবার বলছে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যালয়িং এলিমেন্ট অ্যালয় স্টিলস আর অফ থ্রি টাইপস। একটা হলো লো অ্যালয় স্টিলস, ঠিক আছে, আরেকটা হলো মিডিয়াম অ্যালয় স্টিলস, একটা হলো হাই অ্যালয় স্টিলস। স্টিল তো আমাদের আছে না, নন ফিক্সডটাও আছে। বলছে দিস অ্যালয় ডোন্ট হ্যাভ আয়রন অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য মেন কনস্টিটিউয়েন্ট। দিস আর কপার, lead and tin base alloys. আচ্ছা, বলছি দেখা তো যাচ্ছে একদম ক্লিয়ার ভাবে, ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে তো? তো দেখো, alloys such as ordinary bronze, তারপর টমব্যাক, ওকে, ম্যাঙ্গানিন, কাপ্রোনিকেল, অর্ডিনারি ব্রাস, কনস্ট্যান্টাইন। ওকে, আচ্ছা, যারা এই পিডিএফটা নিতে চাও, ফুল পিডিএফ অ্যাভেলেবেল at very low cost, please DM in my this email ChemOr 2110 @gmail.com। এইখানে গিয়ে সবাই যোগাযোগ করো, যারা যোগাযোগ করবে তারা তাড়াতাড়ি করে পিডিএফ পেয়ে যাবে। এই পিডিএফটা অ্যাট লো প্রাইস, যদি আমার প্রাইস নিতে ইচ্ছা না করে প্রাইসও নেব না, বাট হ্যাঁ প্লিজ তোমরা কাউকে শেয়ার করো না বিনা পয়সায়। এটা জাস্ট তোমাদের জন্যই, যারা আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করবে তাদের জন্য। তাদের জন্য এখন ফ্রি, এখন একটা অফার আছে, যার জন্য এটা ফ্রি হচ্ছে।
offer for free. ওকে, জাস্ট আজকের দিনটার জন্য, যারা কালকে মেসেজ করবে তাদের জন্য আবার এটা চার্জেবল, ফর অনলি টুডে, ফর অনলি টুডে। ওকে, ওকে, দেখো এবার brasses, bronzes are heavy copper. Okay, brass is an alloy whose zinc content reaches 35 to 40%. Bronzes contain up to 5% zinc. Okay, the alloying elements copper alloys include zinc, tin, lead, amine. The anti-friction properties of copper alloys are improved by tin, lead, while mechanical properties are improved by zinc, tin, iron, manganese. Okay, according to the quantitative proportion of alloying elements, brasses fall into tin, lead, our lead, aluminium, our aluminium, iron, bronzes, silicon, manganese. Okay, phosphorus. Among lead alloys most widely used are those with tin, copper, Sp, cadmium, zinc, and silver. These are an titrification, friction bearing alloys, কেবল alloys. ওকে, কপার অ্যালয়েসের সম্বন্ধে আমাদের অতটাও নেই। ওকে, নিকেল অ্যালয়েসের সম্বন্ধেও অতটাও নেই, অন্য একদিন আমরা পড়ে নেবো একদিন একটুখানি। হ্যাঁ, নিকেল ক্রোমিয়াম অ্যালয়েসের সম্বন্ধেও আমাদের খুব একটা নেই। সুপার অ্যালয়েস, লেড অ্যালয়েস, এইগুলো সম্বন্ধেও খুব একটা নেই। এবার ম্যানুফ্যাকচারিং অফ স্টিল ফ্রম পিগ আয়রন, এইগুলোর দ্য পেসিমার প্রসেসটা আছে, ঠিক আছে, দ্য অ্যাসিড পেসিমার প্রসেস এটা আছে পুরোটা। চলো আমরা পড়ে নিই। আমি তো এক্সট্রা করেই দিয়ে রেখে, যদি কেউ পড়তে ইচ্ছুক হও অবশ্যই পড়ে যাও। ছোট 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 প্রশ্ন আসে ওখান থেকে। দেখো, স্টিল ইজ প্রডিউসড ফ্রম পিগ আয়রন বাই ফার্স্ট রিমুভিং দ্য ইমপিউরিটিস ইন পিগ আয়রন। ওকে, ইমপিউরিটিসগুলো ক্লিন করে তারপর মানে রিমুভ করে তারপর টিন বানানো হয়, স্টিল বানানো হয়। Carbon, silicon, manganese, sulfur, phosphorus by oxidation, and then adding the correct amount of carbon according to the quality of steel desired. The operation is carried out in a Bessemer converter or in a Siemens. Okay, Martin open hearth furnace by the acid process. Okay, the acid process for the treatment of iron which is free from phosphorus. Okay, the converter or the open hearth furnace is lined with silica bricks in the acid process. B, the basic process for the treatment of iron containing phosphorus. In the basic process, the converter or the open hearth furnace is given a lining with calcine, dolomite, and magnetite. Okay, iron containing phosphorus cannot be treated by acid process since an interaction between the phosphatic slag and silica lining would then occur. Okay, therefore regenerating the process phosphorus. এবার
দ্য বেসমার প্রসেসের মধ্যে দুটো ভাগ, একটা হলো বেসমার প্রসেস আর একটা হলো বেসিক বেসমার প্রসেস। কি ঠিক তো? থ্যাংক ইউ ভিডিওটা এতক্ষণ ওয়াচ করার জন্য। সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। তুমি কি আমার সাবস্ক্রাইবার? যে ভিডিওটা দেখছো সে কে, নামটা একটু শুনি। আরে চ্যাট করতে কি অসুবিধা তোমাদের? চ্যাট তো করতেই পারো তোমরা। চ্যাট তো ফ্রি একদমই, ইভেন আমি লাইভ চ্যাট অনও আছে আমার। তো তোমরা চ্যাট করো না একটু? চ্যাট করো, চ্যাট করো। যে দেখছো বা দেখছেন, প্লিজ একটু চ্যাটে নামটা। Okay, to the Bismarck process. The process is carried out in a converter which is large pear shaped iron vessel, okay, holding 60 tons of metal with a perforated bottom through which a blast of air can be forced in fine jets. Okay, it is supported on two horizontal arms so that it can be tilted in a vertical plane. The converter is lined with refractory silica bricks, okay, or magnesia and lime. The process was discovered in 1855 by Henry Bessemer, or French living England. ফ্রেঞ্চ লিভিং ইন ইংল্যান্ড, একটা ফরাসি যে কিনা ইংল্যান্ডে বসবাস করতো। কেউ যে ভিডিওটাকে দেখছে সেই ভিডিওটাকে লাইকও করছে না, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছে কিনা আই ডোন্ট নো, বাট ভিডিওটাকে অন্তত লাইক করছে না। আরে ভিডিওটাকে তো লাইক করে দাও একটা। আচ্ছা, the acid Bessemer process is used to treat pig iron free from phosphorus. Okay, the converter is tilted in a horizontal position and the charge of molten pig iron is run in through the mouth. The blast of air is then turned on and the converter is swung into the vertical position. আচ্ছা, তো এবার দেখো। ওকে,
the converter. Okay, air rises through the molten metal in small bubbles rapidly and brings about oxidation of the impurities of the heat. Oxidation keeps the metal in the molten state. Silicon and manganese are first oxidized and pass into slag as manganese silicate. ঠিক আছে, 2Mn plus O2 equal to 2MnO Si plus SiO2, মানে কাঁচ তৈরি হচ্ছে MnO plus SiO2 MnSiO3. ওকে, carbon is then oxidized to carbon monoxide, which burns at the mouth of the converter with an orange yellow flame edged with blue. After 6 to 8 minutes, the flame drops, indicating that the carbon has been removed. 2C plus O2 equal to 2CO, 2CO plus O2 equal to 2CO3. Okay, the converter is again tilted, the blast stopped, and a charge is of requisite amount spacylation, okay, added to the molten iron deoxidation and recarburization. Okay, just for few more moments to bring about through mixing C and manganese the act as the deoxidizer in first instance, reduce any oxide of iron that is present. The excess dissolve in the molten iron to form steel. The molten steel is then poured into ladles by tilting the converter separated from the slag floating on the top and run into molds. Okay, sometime a little Al or ferrosilicon is added to molten steel to avoid blowholes in the casting due to bubbles of gas and react with added elements in low nitrogen basement process of blast oxygen rather than air is used as nitrogen retained by the steel and makes it brittle. দুটো 27 বাজে গাইস, মানে লার্নার্স।
Okay, দেখো, the pig iron with less than 0.10% phosphorus can be satisfactorily treated in action actionMR process. Acid. In acid Bessemer process, since the interaction of the slag of ferric phosphate and carbon containing iron regenerate iron phosphide which passes back into the iron. Okay, 2P2F5 plus 6Fe minus plus 3O2 equal to 2Fe 3PO4 whole twice. Fe3PO4 whole twice plus 2Fe3C plus 3Fe equal to 2Fe2P minus 6FeO minus 2CO. The silica lining of the converter reacts with the ferrous oxide, forming ferrous silicate, and hence the reaction goes to the right. FeO minus plus FeO plus এটা অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টটা কম হয়েছে SiO2 equal to Fe SiO3. Okay, but pig iron containing the appreciable amount of phosphorus may be treated in a Bessemer converter provided with a basic lining introduced by Thomas and Gilchrist, England. Okay, combines with oxidized phosphorus P2O5 and prevents it from reduction. এত রাতে বৃষ্টি পড়ছে, কি বলবো বলো তো লার্নার্স। আচ্ছা, আমরা দ্য বেসিক বেসমার এটা পড়বো। হ্যাঁ, এবার দ্য বেসিক বেসমার অর থমাস গিলক্রিস্ট প্রসেস ইজ ইউজড টু treat pig iron containing phosphorus. A charge of limestone and coke is first introduced into converter and the blast of air is turned on. The molten pig iron is then run in and the blast continued. Okay. The silicon and manganese are at first oxidize and pass into the slag. Then carbon and phosphorus are oxidized simultaneously. Carbon monoxide burns at the mouth of the converter. The air blast is continued for some time after the carbon monoxide flame sinks. For the oxidation of phosphorus, as its oxidation is not completed with the oxidation of carbon, the phosphorus reacts with lime and forms a slag containing calcium phosphate and free lime. Okay, 4P minus 5O2 2 P2O5 CaO P2O5 Ca3 before there. The molten iron is poured into a ladle separated from the slag. Okay, before spigellation is added otherwise the phosphorus would again pass back into iron and then mixed with the charge or liquid amount of spigellation of recarburation and deoxidation. The basic
Bessemer slag, also called Thomas slag, contains calcium phosphate and is used as a fertilizer. Analysis of simple cast iron steel iron is given below. Okay, that Delhi পিলার এটা ঠিক আছে। এটা দেখে নিও একটুখানি। হার্ট ট্রিটমেন্ট, হিট ট্রিটমেন্ট অফ স্টিল এটা আছে আমাদের। স্টিলের ঠিকুজি কুষ্টি আছে। নন ফেরাস অ্যালয়েস আমরা পড়েছি অলরেডি। ঠিক আছে, হিট ট্রিটমেন্ট অফ স্টিলটা পড়ে আমরা ক্লাস শেষ করব। অনেকগুলোই আছে। ওকে, তো হিট ট্রিটমেন্ট অফ স্টিল যাক। Heat treatment may be defined as the process of heating and cooling of solid steel article under carefully controlled condition, thereby developing in it certain physical properties without altering its chemical composition. Heat treatment cause refinement of grain structure, removal of imprisoned gases, removal of internal stresses. The main characteristics and
The relevant heat treatment processes adopted are given below. আচ্ছা, analyzing means softening. This is done by heating metal to a certain high temperature, followed by very slow cooling in a planned manner in a furnace. Analyzing increases machinability and also removes the imprisoned gases and internal stresses caused in it during the casting or cold working. The process is classified into two categories follows by as follows: process analyzing. Process analyzing involves in heating steel to a temperature below the lower critical point, followed by slow cooling. The main purpose of process analyzing is it to improve machinability by relieving the internal stresses, okay, or relieving internal strains. Okay, the process increased ductility and shock resistance but reduce hardness. Okay, high temperature analyzing involves in heating steel to temperature about 30 to 50 degrees Celsius above the higher critical temperature, holding it at the temperature for sufficient time to allow the internal charges to make the place, and then cooling the gradually to room temperature. The approximate analyzing temperatures of various grades of carbon steels are: number 1, mild steel; number 2, medium carbon steel; number 3, high carbon steel. The net effect of full analyzing is that during the period of high temperature heating, as the intimate solution of carbon and other elements present occurs, okay, leading to an increase of ductility and hence machinability. This process makes the steel softer together with an appreciable increase in its toughness. Okay, এটা হলো একটা অ্যানালাইজিং। তারপর হার্ডেনিং is a process of heating steel beyond critical temperature. Okay, এটা কিন্তু ভালো critical temperature and then suddenly cooled it either in oil or brine water, some other fluid, and the net result yields steel of great hardness. The faster rate of cooling, harder will be the steel produced. Medium and high carbon steels can be hardened, but low carbon steels can not be hardened. By hardening the steel, we increase the resistance to wear, ability to cut other metals, and strength. But the steel becomes extra brittle as well. The object of hardening is to increase abrasion resistance and also to enable the hardened steel to cut other metals so that it can used for making cutting tools.
Tempering consists in heating the already hardened steel to a temperature lower than its oven hardening over hardening temperature, and then allowing it to cool slowly in temperature the temperature to which hardened steel is reheated is of great significance and controls the development of the properties. Thus, number one, for retaining strength and hardness, temperature should not exceed 400 degree Celsius. Number two, developing better ductility and togetherness. Reheating temperature should be within 400 to 600 degrees centigrade. Tempering removes any stress and strains that might have developed during quenching. By operation, the brittleness and also some hardness is reduced. The toughness and ductility simultaneously increased. Cutting tools but always require temperature. Normalizing involves in heating steel to definite temperature, ঠিক আছে, critical temperature, and allowing it to cool gradually in air. By normalizing, number one, the homogeneity of the steel structure is recovered. Grains are refined, internal stresses are removed, toughness is increased. Normalized steel is suitable for use in engineering works. A normalized job will not be as soft as annealed job and same material. Also, normalizing the task takes much lesser time than analyzing process. Sometimes normalizing is done as preparatory step for other heat treatment process. Sorry for the disturbance. Acha. Case hardening. It's a process through which hard wearing surface is produced, steel having a soft core inside. It is chiefly employed low carbon steel which cannot be hardened with quenching process. Quenching process দ্বারা যেগুলো harden করা যায় না. The process involves in heating the steel to red heat, then forcing the carbon content, the structure and the certain depth. All the surface becomes rich in a carbon. It is then hardened as usual. The process of case hardened is carried out two stages. একটা কি carburizing the mild steel article enclosed in a cast iron box contained a material rich in carbon such as small piece of charcoal heated in 900 to 950 degrees temperature and allowed to remain at that temperature for sufficient time so that the carbon is absorbed to the required depth. The article is then allowed to cool slowly within the box. The outer skin of the article is converted into high carbon steel containing about 0.8 to 1.2% of carbon. The depth to which this hardened takes place depends upon the time allowed to the metal article to remain contact with charcoal elevated temperature. The usual depth of 0.8 1.6 attend to 3 to 4 hours. Number 4, hardening. The
Boricide article is reheated to about 900 degree centigrade and then quenched in oil so that brittleness is removed, that the core becomes tough and soft. The article is then reheated to about 700 degrees Celsius and quenched in water so that outer casing, which had been rendered soft during the preceding operation, is hardened again. Okay. Flame hardening is initial localized hardening. Okay. It consists heat and iron to be surface hardened by means of oxyacetylene flame by abrupt cooling by spraying water. The hardened depth can be controlled easily by adjusting heating time, the temperature, the flame water spray, the process consuming comparatively less time of for heating the furnace. আচ্ছা একটা কথা, সেটা হলো থার্ড সেমের যে ক্লাসটা রিভিশন, ওটা আমি প্রত্যেকদিন সানডে করে নিই। এই সানডে আমি কার্বোহাইড্রেটসের ক্লাস নিয়েছিলাম, আর রাতের বেলা প্রচণ্ডই টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম। দুটো পর পর ক্লাস, মানে লাইভ ক্লাস আমি নিতে পারিনি তাই জন্য। তো সেই ক্লাসটা মেবি কাল রাতে আসবে, আর নয়তো যদি কাল রাতে না আসে একান্তই, তাহলে কাল মানে পরশু দিন সকালবেলা আসবেই, কনফার্ম। ওকে, মানে বুধবার দিন আমি ক্লাসটা নয় আজকেই দিয়ে রাখবো, আজকে না হলেও কাল বা পরশু দিন একদম ইনস্ট্যান্ট দিয়ে শুরু করব। ওকে, ওই 4টে 5টা নাগাদ, অর তিনটে, দুটো তিনটে নাগাদ এরকম। ওকে, gas carburizing is another method of getting hard wearing surface containing a tough and relatively soft core inside. In this operation, metal is subjected to gas rich in hydrocarbons at high temperature. This causes in the infusing of carbon into the outer layer. However, this method requires a lot skill on the part of the operator to yield good results. Okay, nitriding of is the process of getting super hard surface. Nitriding এগুলো দেখবে সব কটা সিলেবাসে লেখা আছে। Is a process of getting super hard surface. However, it can only be employed effectively for alloy steels. In this operation, the metal alloy is heated in presence of ammonia at a temperature of about 550 degree temperature Celsius. The nitrogen obtained by dissociation of ammonia combines with the surface constituents of the alloy to form extremely hard nitrides. This the process is quite time consuming. Cyaniding Cyaniding is also type of case hardening process. It consists in producing layer of hard surface on low medium carbon steels in immersing the metals in carbon molten salt containing cyanide like KCN or NaCN in at a temperature of 870 degree temperature Celsius. Then quenching the in oil or water, the hard surface is produced due to absorption of carbon and nitrogen by the metal surface. ঠিক
আছে স্পেসিফিক এফেক্টস অফ অ্যালয়িং এলিমেন্টস, এগুলো অতটাও নেই। ভ্যানাডিয়াম, টাংস্টেন, মলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, এটা তো জানো। ব্যাস, আর আশা করি আজকে আর তেমন কিছুই পড়ার নেই। ওকে, আমরা চাইলে তোমরা এটা নিয়ে নিতে পারো খুবই সহজেই। আমি বললাম ChemOr 2110 আজ পর্যন্ত এটা ফ্রি। অ্যালয়েজের পুরো শিট আমি তোমাদের PDF ফরম্যাটে পাঠিয়ে দেবো, একদম পরিষ্কার ভাবে। ওকে, চলো টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার, সবাই ভালো থাকো। আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে কাল রাতে।